කොහොමද යාළුවා ඔන්න ඉතින් අද ඉරිදා දවසක් අද නම් අපි දවල් වෙනකන් නිදාගත්තේ නැහැ වෙන්ද වගේ අද ටිකක් උදේන් හැරලා මොකද අද අපේ අම්මලා ගෙදර එනවා කිව්වා මගේ කම්පියුටර් එක අද අලුත් පරණ කම්පියුටර් අලුත් එකට මාරු වෙන නිසා ඒ වැඩ වලට සපෝට් එකක් දෙන්නත් එක මල්ලිත් එනවා කිව්වා ඉතින් මම කම්පියුටර් එක හදන විදිහ ගැන වීඩියෝ කලින් දාපු නිසා මේ වීඩියෝ එකට අපි ඒ කැලි ගොඩක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඒ ඇරෙන්න අපි බලමු අද අපේ දවස ගෙවුනේ කොහොමද කියලා පොඩි බබෙක් වගේ ඔය අයිපාර බෙහෙත් ගත්තා නේද? රටට බෙහෙත් ගත්තා නේද? දොස්තරගේ බෙල්ල මෙන්න මට බෙහෙත් දීපා කියලා. ඒක මට මොකද හම්බෙන්නේ? අනිත් දත්තියත් ගලවයි. ඉතින් ඔන්න අපේ අම්මලා ආවා ගෙදර මේ මං තනිය ඇතුළ මල්ලිලා එනකන් හිටියා මොකද තනියෙන් මට කරන්න කම්මැලි හිතුණා කම්පියුටරේ වැඩේ. ඉතින් යාත් එක්ක ගිහලා යාවත් අල්ලගෙන වැඩේ කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ කම්පියුටරේ වැඩේ කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing. I just do what I was destined, 'cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. Why naman ka? Ano? කොහොම කැල කිමුලෙත් ඒක කිව්ල හොඳයි නේ කල වෙලා නේ Ako'y sorry. ඒ අයියේ ලොකුයිද ලොකුයිද සුපිරි අසුස් එක වාගත්තේ ID කේබල් එක සුපිරි අසුස් යාත් එක කිලුවේ කිසි Oh. Kima, ano to සියලා yun? සුවයි මම කතා ගන්න ඒක ගහ කතා කියන්නේ නම්බටින් Goha. එන්සෝස්ද එක්සෝස්ද ගොන් සෝස් ඉතින් මම කම්පියුටර් එක මල්ලිත් එක හදන අතරේ අපේ ජයනේ උයනවා උයන ගමන් මේ අද මේ අපේ අම්මලට හැලප කන්න ආසයි කරලා එයාලා මේ කැන්දකොළ වගේ කඩගෙන තිබ්බා. ඉතින් උයලා ඉවර කරලා මේ ජයනිකව හැලප ටික හදමු කියලා. ඉතින් හැලප හදන පොලි දාලා ඩෑස්ටි කරලා තියෙන්නේ. ඉරිනේ ආල්මන දාගන්න සම්බද Sama sa ini. Ada apa itu kali po?
අපි කන්නේ කොහොමද පල්පුණි වගේ. අදත් අපි හැදුවා මම්බරු පැහි. බඩ අඩිය ඇල්ලුවනේ. දීප බලන්න මතකලා. ඒ ඉපි අද මේ හුණගත් එක්ක පැත්තකට ඉඳලා වැදුණා. ඉතින් වැඩි වෙච්ච නැත්තේ අඩිය අල්ලුවා. ඉතින් අපි දැන් දවල්ට වේලි ඉවරයි. අපි නෙමෙයි මම. ඉතින් මේ දැන් කන්න තමයි ඉතින් හදන්නේ. මේ අම්මලාගේ බත් එක අපි ඉස්සෙල්ලා බෙදලා එයාට දුන්නා. ඉතින් මංජිලේ අම්මලා කිව්වා මේ යාළ හැලප කන්න ආසයි කියලා. ඉතින් මෙහි කොහොල හොයාගන්නේ කියලා කිව්ව හින්දා එයාලා හිම කොලත් අරගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ දවල්ට බත් කාලා ඒක අනිත් පැත්තට එන බත් කාලා අනිත් පැත්තට ගෙලිම මම හැලප ටික හැදුවා. මේ මොකද එතකොට අපිට හවස තේ බොනකොට කන්න පුළුවන් වගේ මම එයාලට හදන්න යන්නත් අරන් යන්නත් එක තමයි මේ හැදුවේ. හැබැයි ඉතින් ඉච්චර ඉතුරුනේ නේ අන්තිමට. කට්ටිය කාලා එහෙම ඉවරුණා අපි දන්නෙත් නෑ මේ හදපු හෙල්ප් ටික ඔක්කොම ඉවරුණා අපි නැත්නම් එයාලට ගෙදර අරන් යන්නත් දෙන්න හිටියේ නේ. සින්සින් ගාලේ හැලප ටික දිහා වාෂ් වෙලා වගේ ගියා බොස් ගහලා. දවල් කෑම හැලප. දවල් කෑමට හැබැයි දවල් කෑමට බත් closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything
Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplugged, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. Got a life that's filled with memories. Got a life right there in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep hoping. I got nightmares in my head. I feel that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. ඉතින් මංජිලාගේ අම්මලා හවස ගියා. මේ අපි කලින් ඒ කියන්නේ ඊගෙන හම්බ ගෙඩියක් තිබුණා. අද වැඩත් එක අපිට මේක ඇත්තටම මතක වෙලා තිබුණේ. ඉතින් අපි දැන් මේක කන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක හිටපු වලට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි හිතනවා මේ වීඩියෝ කරනත් ඔයාලා ගොඩාක් සතුටු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලා අපිත් එක්ක තාම එකතු වෙන්නේ නැත්නම් අපිට subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න අපේ social media follow කරන TikTok, Instagram, තමනවාදනේ Facebook මේවා අපි follow කරන්න. ඉතින් අපි අයි ලස්සන වීඩියෝ හම්බ වෙමු. ආයෙත් සුබ දවස. bye. Bye.